Carnot cycle. This is a cyclic process on which the Carnot engine is operated. We know that Carnot engine is the most efficient engine, and it is a reversible engine. It is an ideal engine. It is a reversible engine. The Carnot engine is operated repeating a cyclic process, and each segment of the cyclic process is a reversible process. The Carnot cycle has 4 segments, and each of the 4 segments is a reversible process. It can be operated in reverse order. If we change the conditions, the Carnot engine can be operated in reverse order along the same path. Carnot engine has a source of infinite thermal capacity, a sink of infinite thermal capacity, and an ideal gas as the working substance, and a non-conducting platform. Carnot cycle, the PV diagram is shown in the figure. PV diagram. The Carnot cycle has 4 parts, 4 segments. First one is isothermal expansion, which is indicated by the segment AB in the PV diagram. During this process, the system is changing from P1V1 to P2V2 at a constant temperature T1, and Q1 is the heat absorbed during that process. The second segment is adiabatic expansion. It is denoted by the segment BC in this diagram. The system is changing from P2V2 to P3V3. And the temperature has changed to T2. This is adiabatic expansion. The third segment is isothermal compression. It is denoted by the segment CD. Segment CD indicates isothermal compression. It is taking place at constant temperature T2, and Q2 is the heat rejected during isothermal compression. The fourth segment is adiabatic compression. It is denoted by the segment DA in the PV diagram. System is changing from P4V4 to P1V1, and the temperature will be changed to T1. So the system has returned. After the 4 segments, the system is returning to its initial state. That is why it is a cyclic process. And each segment is reversible. Therefore, this is a reversible cyclic process. Since the engine is operating in a cycle of process, each segment of which is a reversible process. The Carnot engine is known as a reversible engine. As we know, the reversible process cannot be achieved practically. Therefore, this engine cannot be constructed practically. Let us examine each and every segment, each and every process, the 4 segments: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, and adiabatic compression in detail. And later then we will find out the expression for efficiency of the Carnot engine. We know that efficiency is the ratio of output to input. For an engine,
Input is the heat given to the system by the source. Heat provided. The function of an engine is to convert heat into mechanical work. So mechanical work is the output. Mechanical work is the output and heat provided is the input. So we have to find out the total work done in a complete cycle. For that, we are calculating the work done in each of the segment. Each of the 4 segments, we are calculating the work done. And from that expression, we will get the expression for efficiency. And later we will find that efficiency depends only on the source temperature and sink temperature. And another peculiar property of Carnot engine is that Carnot engine is receiving heat at constant temperature and it is rejecting heat at constant temperature. It is taking heat from the source which has infinite thermal capacity and it is absorbing heat and the process is taking place, so there is no change in temperature. So this is the first segment, isothermal expansion. During isothermal expansion, the cylinder containing the working substance, the cylinder is placed on the source, which is maintained at a constant high temperature T1 Kelvin. The cylinder is placed on the source. Cylinder is placed on the source. We know that the walls of the container, walls of the cylinder are perfectly non-conducting, but the bottom is a perfect conductor. So when the cylinder is placed on the source, through this bottom side, the working substance can absorb heat from the source. Now, suppose initially the gas was at room temperature. When the cylinder is placed on the source, that is, it is placed on the hot body, maintained at T1 Kelvin, heat will flow from source to the working substance. So temperature of the gas will increase. So heat flow continues until the temperature of the working substance or temperature of the gas reaches the temperature of the source. So at this moment, after some time, at this moment, there is the cylinder is placed on the source, so heat will flow from source to the working substance. The temperature of the working substance increased and it has reached the source temperature. Now, the working substance and the source are at a high temperature T1 Kelvin. Now the gas is allowed to expand. The cylinder piston is allowed to rise. Gas is expanding. Expand cheyanamengil work is done. Work is done by the system, that is expansion. So energy is needed. To do an external work, energy is needed. So energy will be spent in order to expand. For expansion, energy will be taken from the internal energy. So the temperature of the gas may decrease. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ഒരു ഗ്യാസ് സ്വയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. കാരണം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഹിയർ, സിൻസ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ്, the temperature decrease will not be noticeable.
because soon after the temperature decreases, heat will flow from source to the working substance, and that decrease will be balanced and that decrease will be eliminated. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ എനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് വിൽ ബി റെഡിലി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം സോഴ്സ്. സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഹീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാത്ത രീതിയിൽ ആ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. പക്ഷേ സോഴ്സിന് മുകളിലാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So the expansion becomes isothermal at temperature T1 Kelvin. എങ്ങനെയാണ് ഐസോതെർമൽ ആയത്? സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. So let us assume that Q1 is the heat absorbed. Q1 is the heat absorbed. Q1 is the heat absorbed during this isothermal expansion. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ്, പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്? നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So the work done during this isothermal expansion will be equal to the heat absorbed during isothermal expansion. So once again, during isothermal expansion, the cylinder is placed on the source. Therefore, heat flows from the source to gas until its temperature becomes T1 Kelvin. Then the gas is allowed to expand. The temperature of the gas may fall, but it will be balanced by absorbing heat from the source. Thus, the expansion is isothermal. The system changes from P1 V1 to P2 V2 at a constant temperature T1 Kelvin, absorbing a heat Q1. Therefore, we can calculate the work done during this isothermal expansion. Work done W1, that is work done in the first segment W1, will be equal to the heat absorbed Q1, and that is equal to RT1 log V2 by V1. V2 is the final volume, V1 is the initial volume. So we have obtained the expression for work done during one segment. Now, the cylinder is taken from the source and it is placed on the non-conducting platform, and the expansion continues. നേരത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത്. സ്റ്റാൻഡ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ വാൾസ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. ബോട്ടം മാത്രമേ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. ആ ബോട്ടം കൊണ്ടുപോയി നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടവും നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയി. സോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം. എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്. എക്സ്പാൻഷൻ തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ കാരണമായി ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ്റേണൽ എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, സോ ടെമ്പറേച്ചർ മേ ഫാൾ. പക്ഷേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡയബാറ്റിക്. So this gas continues. Gas is expanding. Gas expansion continues. Expansion continues. No heat can be absorbed. Therefore, the temperature of the gas will decrease. അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് T2 അഥവാ സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നത് വരെയാണ് സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിൽ സിലിണ്ടർ നിലനിർത്തുക. എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് until the temperature of the gas is reduced to T2 Kelvin. That is adiabatic expansion.
Cylinder is placed on a non-conducting platform and the gas is allowed to expand adiabatically, so the temperature decreases from T1 to T2. System changes from P2 V2 to P2 V2 T1 to P3 V3 T2. So we can calculate the work done during this adiabatic expansion. Work done W2 equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2. W2 equal to R by gamma minus 1 into initial temperature minus final temperature എന്നാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഗാമ മൈനസ് 1 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് ഗാമയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ്. ഇവിടെ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ സിസ്റ്റം T1 ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് T2 ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. So the work done during this second segment of Carnot cycle, W2 equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2. Third segment is isothermal compression. Adiabatic expansion സമയത്ത് സിലിണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിലായിരുന്നു. T2 ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നത് വരെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നത്. T2 ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ cylinder is taken from the platform and it is placed on the sink, which is maintained at constant low temperature T2 Kelvin. T2 Kelvinൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിങ്കിന് മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T2 ആണ്, സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും T2 ആണ്. Now the gas is compressed slowly. ഗ്യാസ് സ്ലോ ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യണം. കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ കൂടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സിങ്കിലേക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോട്ടം പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറാണ്. താഴെ എത്ര ഹീറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. അത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ. So when the gas is slowly compressed, heat may be generated, but the generated heat will be easily flown out. പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും. Sink will absorb that heat. So the compression becomes isothermal. But during this isothermal process, heat will be rejected out. Heat പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും. That is isothermal compression. Cylinder is placed on the sink and the piston is compressed slowly so that heat generated will be rejected to the sink. Hence the compression is isothermal. The system changes from P3 V3 to P4 V4 at T2 Kelvin, rejecting a heat to Q2. Therefore എത്രയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത്, കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വർക്കാണോ ചെയ്തത് അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹീറ്റ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് ഇല്ലല്ലോ. So there is no internal energy change. It is isothermal compression. Therefore the entire work done on the system will be rejected out as heat. Amount of heat rejected will be equal to the amount of work done on the system. Therefore W2 equal to Q2 equal to RT2 log V4 by V3. V4 ആണ് final volume, V3 ആണ് initial volume. It can be written as W3 equal to minus RT2 minus RT2 log V3 by V4. V4 by V3 എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിട്ടതാണ് V3 by V4. Now the fourth segment, adiabatic compression. ഇപ്പോൾ സിങ്കിന് മുകളിലാണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് സിങ്കിന് മുകളിലാണ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളത്. Now the cylinder is taken from the sink and it is again placed on the non-conducting platform. Non-conducting platforമിൽ സിലിണ്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ system becomes perfect adiabatic, perfectly isolated. No heat can escape
no heat can enter into the system. So the cylinder is placed on this non-conducting platform and the compression continues. Compression തുടരുന്നു. Now the compression becomes adiabatic because the system is perfectly isolated. So as a result of compression, heat will be generated. Generated heat cannot flow out. Therefore, temperature will increase. As a result of adiabatic compression, temperature will increase. എത്ര സമയമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക? ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ T2 സിങ്കിൻ്റെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് T1 അഥവാ സോഴ്സിൻ്റെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്നത് വരെ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ നടക്കും. കാരണം ഇത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആവണം. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അഥവാ എ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. എയിൽ P1 V1 T1 ആയിരുന്നു. സോ ദ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം P4 V4 T2 to P1 V1 T1. Temperature increases. So work done during this process can be written as W4 equal to R by gamma minus 1 into T1 minus, initial temperature minus final temperature ആണ്. Adiabatic compressionൽ initial temperature T2 ആണ്, final temperature T1 ആണ്. So W4 equal to R by gamma minus 1 into T2 minus T1. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ W4 equal to minus R by gamma minus 1 into T1 minus T2. So we have obtained the expression for work done during the 4 segments. So we can find the total work done by adding this. Adding the 4 expressions. Adding the 4 expressions, we get the total work done in a Carnot cycle. W equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4. That is equal to R T1 log V2 by V1 plus R by gamma minus 1 into T1 minus T2 minus R T2 log V3 by V4 minus R by gamma minus 1 into T1 minus T2. So the second term and the fourth term will be cancelled. The remaining terms, the net work done in a Carnot cycle will be RT1 log V2 by V1 minus RT2 log V3 by V4. Now we are trying to get a relation between V2 by V1 and V3 by V4. Before that, once again look at the Carnot cycle. First step is isothermal expansion at a high temperature. Heat is absorbed. Second step is adiabatic expansion from T1 to T2. Temperature decreases. And then it is isothermal compression at T2 Kelvin. Heat is rejected out. Then adiabatic compression from T2 to T1. So the system returned back to its initial state. We know that B and C, look at the Carnot cycle. B and C are the endpoints of an adiabatic. The thermodynamic parameters are P2, V2 and T1. P2, V2, T1 is the state at B, and P3, V3, T2 is the state at C. Since B and C are on the same adiabatic, we can apply the equation for adiabatic process, or we can relate the thermodynamic coordinates using adiabatic equation for adiabatic process. So at B the state is P2, V2, T1, and at C the state is P3, V3, T2. Therefore we can write T1 V2 raised to gamma minus 1 equal to T2 V3 raised to gamma minus 1. Similarly, AD is an adiabatic. In PV diagram, AD is an adiabatic. AD is an adiabatic. A and D are the same points on the same adiabatic. So we can again apply this equation for adiabatic process.
It is T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V4 raised to gamma minus 1. So we have obtained two equations. Dividing these two equations, we get V2 raised to gamma minus 1 divided by V1 raised to gamma minus 1 equal to V3 raised to gamma minus 1 divided by V4 raised to gamma minus 1. Therefore, V2 by V1 is equal to V3 by V4. So we can use this result V3 by V4 equal to V2 by V1 in the expression for total work done. Here there is V2 by V1 and V3 by V4. Therefore, W can be written using substituting for V3 by V4. V3 by V4 can be replaced by V2 by V1. Therefore, the total work done becomes RT1 log V2 by V1 minus RT2 log V2 by V1. That is, total work done in a Carnot cycle equal to R into T1 minus T2 log V2 by V1. So we have obtained the total work done in a Carnot cycle, that is the output of a Carnot engine. Now we have to find out the input. Input is the heat given during isothermal expansion, and that will be equal to the work done during that process. Therefore, input is Q1 equal to RT1 log V2 by V1. Therefore, efficiency equal to output by input, which is equal to W by Q1, that is equal to R into T1 minus T2 log V2 by V1, all divided by RT1 log V2 by V1. That is, efficiency of a Carnot engine eta equal to 1 minus T2 by T1. So the efficiency depends only on source temperature and sink temperature. Efficiency of a Carnot engine is eta equal to 1 minus T2 by T1. Again we have the expression eta, the efficiency eta equal to W by Q1, output by input, work done divided by heat absorbed. But what will be the work done? The work done will be the difference of heat absorbed and heat rejected. Some amount of heat Q1 will be absorbed, and some part of the absorbed heat will be converted into mechanical work, and the remaining part will be eliminated. Remaining part will be rejected. So the work done in a Carnot cycle will be equal to the difference of heat absorbed and heat rejected. That is W equal to Q1 minus Q2. Therefore, efficiency eta equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. That is equal to 1 minus Q2 by Q1. We have efficiency equal to 1 minus T2 by T1 and efficiency equal to 1 minus Q2 by Q1. Equating this, we get T1 divided by T2 T2 by T1. 1 minus T2 by T1 is the efficiency. 1 minus T2 by T1 equal to 1 minus Q2 by Q1. That is T2 by T1. There is a correction. Correct 1 minus T2 by T1 and T1 by T2 T2 by T1 equal to Q2 by Q1. Or we can write Q2 by T2 equal to Q1 by T1, or Q1 by T1 equal to Q2 by T2, Q1 by T1 equal to Q2 by T2. This is an important equation. So we have obtained the equations for efficiency. Efficiency eta equal to 1 minus T2 by T1. T1 is the source temperature, T2 is the sink temperature. Or efficiency eta equal to 1 minus Q2 by Q1. Q2 is the heat rejected and Q1 is the heat absorbed. And one more result, Q1 by T1 equal to Q2 by T2.